Hello, this is Alexey Navalny explaining what's going on. Please look through to the end and feel the importance of the moment. So, there is Russia, our beloved country. The country of Russia is Moscow, our favorite city which operates all of Russia. Therefore, the budget of Moscow is simply huge. It is more than 2.6 trillion rubles. This is a huge amount even on a global scale. It makes no sense to compare with the Russian city. It's like comparing, well, you know, the rich master and poor peasants in sandals. Отведайте, не побрезгуйте. А что это? Кровушка хлопская. Who decides how to spend the Moscow budget, which is equal to 2.6 trillion rubles? Using, well, obviously Moscow mayor's ban. But you're wrong, because the mayor only spends that money. But the Moscow Duma decides how to spend them. It forms the budget. Moreover, it also controls the budget expenditure. Did they spend money well? Didn't steal people's money? Because the Moscow City Duma selects the account chamber. And as you know, Moscow is not the only fantastically rich city, it's also a fantastically corrupt city. There is something to steal. Here are the fatty pieces and all the money in the country. That's why the mayor's family could spend 1.5 billion rubles on penthouses. And the mayor can gift an elite apartment in the city center for advertising on Instagram. In Moscow, it's easy to steal for the officials. First of all, because the city mayoralty is interested in that. So, how does it work in theory? There are 45 places. Some of them goes to the United Russia Party. Some of them goes for opposition. Moscow is an opposition city. I have participated in elections and I have reached almost 30% of votes. It means that there are deputies like us. Grudinin has reached 12%, so it means that the commies should take a big part of places. So next, every creature in the pair, a part goes for Russia, a part goes for liberals. But then, all these guys are disputing, they take some compromise. The main party supports mayor, and the opposition doesn't. And they control the people of mayor, wouldn't steal anything and do things right. We're all good about it, they spy for each other. But what does happen in real life? The United Russia has got 38 places of 45 available. 28 of the members are party members of the United Russia, and the other 10 members are some kind of Sobyanin's men. Some kind of doctors, etc. They call themselves independent, but they serve United Russia and follow their orders. 5 places left for communists, but one of them became governor. 1 place left for Liberal Party and 1 for Rodina. In that way, the United Russia controls 84% of votes and does all decisions in the richest city. The Moscow Duma rules by Shaposhnikov, the former of young guard of the United Russia. Бывший лидер молодой гвардии Единой России. И только в 2000 году российский народ смог сделать единственно правильный и осознанный выбор, избрав президентом России Владимира Владимировича Путина, национального лидера нашей страны. Ура Путину! Deputy Chairman Andrei Matelsky is the leader of Moscow Department of the United Russia. They rule fantastically, just have a look at this. This is a standard scene of what's happening in the Presidium. Of these United Russians, Shaposhnikov and Matelsky. При голосовании 33 за и 3 против. Таким образом, 36 человек. Посчитайте по головам, сколько присутствует. Я насчитал 26.
Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале. Я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Елена Анатольевна, существующая система полностью обеспечивает работоспособность Думы. Do you see? How can we expect fair elections from these people? The fight against corruption, the fight against drug Или trafficking. против того, чтобы людям подбрасывали наркотики. Если If в there зале are 26 people, but they say человек, они говорят 36. 36. Их They are on камеры camera, the whole снимают, country они will see them, понимают, and что yet это they say покажут на всю 36. страну, но не моргнув и глазом. 36 человек. Система The system считает works правильно. correctly. We get daily reports about corruption in Moscow in the amount of 100 billions. How many times has this been discussed? 0 times. 0 раз. How many Сколько times раз Moscow давали Edu поручение Chamber контрольной tested счетной anything? палате проверить 0 что-то? times. 0 раз. How many Сколько times раз they поставили cared about вопрос о том, beatings что by the полиция police? на митингах в Москве избивает людей? 0 times. Conversely, Наоборот, они they give a принимают chance такой to бюджет who are и responsible for дают beatings. возможность They give them real Собянину estates. дарить квартиры тем, кто особенно хорошо избивает. К чему Why я do вам I say that to рассказываю you? всю эту политологию? Because there will be elections in Потому что September. в сентябре выборы. И я понимаю, что I я вас understand that этим maybe уже I достал, bored you. но я I will proceed to do продолжу that. доставать и дальше. У нас с вами We have есть got a practical совершенно task. практическая задача. Мы We must reduce the percentage of control of United Russia. который контролирует Единая Россия. Да, конечно. Yes, of course. Выборы будут The elections will be not fair. Но это же But this is Moscow. Москва. Здесь противников There are a lot Единой of enemies of России the United намного Russia, and the больше, чем government will have сторонников. hard И times in власти that будет case. непросто, очень непросто It's really hard to фальсифицировать falsify the результаты results в in such a большом large масштабе. scale. Если мы с вами If we посмотрим will на have a результаты look at the прошлых latest выборов results в of the год, latest мы elections, увидим, we'll что see в большинстве that we need to округов reach about нам с вами 5% to any нужно opposition накрыть candidate оппозиционному кандидату всего 5-10% для того, to make him чтобы win against выиграть United эти Russian. выборы. И вполне It's not real реальной to take a выглядит lot of перспектива counties отнятия from the Единой России United Russia. много округов. На In the latest федеральных federal выборах в elections in 2016 2016, the United Russia has reached 30% of 37%. votes. Ну вот. Вот That's the ее real result. законный They have to результат. control Они должны 37 of контролировать counties. 37% мест. Но не But not 84%, 84% as we see. как сейчас. Только Do не not say говорите to me мне, that что this это is not real. невозможно. More Больше than a million миллиона people will view человек this video, and посмотрят half of этот them ролик, и are from половина из них Moscow. будет из Москвы. Этого It is числа enough to give избирателей about 10 or достаточно, 15% чтобы to any одному opposition оппозиционеру candidate. в каждом округе добавить дополнительные 10-15%. И, внимание, Attention! It is это very очень important. важно. Right now, without hesitating a single day, we have to sign for any independent candidate to let them participate in these elections. Для того, чтобы участвовать в выборах, Every candidate has to reach a few thousands of signs. In Moscow, where everyone lives in the summer, где все where подъезды all the doors закрыты, are locked, где никто when no one никогда ever не opens the door открывает to двери strangers, незнакомцам, это очень сложно. Но, собственно, this процедура procedure was подписи established to придумана prevent для того, independent чтобы candidates не from running for пускать election. независимых кандидатов на выборы. В In описании the description этого of this video, you can есть find the адреса locations штабов of all самых candidates. крутых кандидатов. Если они If станут they will become кандидатами, deputy, они they will закончат end легкую the жизнь life of the Федерации United Russia Московского in Moscow парламента. chamber, Правительство and the Москвы, government of оно Moscow will наконец-то exactly know what is the control of что opposition такое in Duma. депутатский контроль и что такое оппозиция в Думе. Until the end of collecting signatures, there are about a couple of weeks. All you need is a passport, and you must be 18 years old. Often the case is that you registered in one district and live in another. I've been registered in Marino, but live in Avtozavodskaya, so I'm too lazy to get to their office from Marino. So, we equipped a special location for taking all of signatures in the middle of the city. We provided to a large number of candidates from all over Moscow. Even if he doesn't support any candidate, we provide the location to him. We proceed from the fact that they also have the right to be elected, and we also have to help them too. Адрес центра сбора подписей. Рождественский бульвар 10. Он It работает works every day from 10 a.m. to 10 до p.m. 10. There is a list of candidates in the description. Наш And first с of вами all, our план plan is to help the candidates get to the elections and to get their signatures. помочь этим кандидатам зарегистрироваться на выборах, дать им подписи. А потом And then we will определить find the самых strongest сильных из тех, in all кто the будет в counties. бюллетене в каждом из 45 округов. И всем голосовать And then we'll need to только vote за for the only одного one man. человека. И это даст ему This will give him a очень very good chance of большие winning. шансы выиграть. We'll Ну, get конечно, porridge, but будет there will be сборная as good candidates независимые as bad. коммунисты, яблочники,
будут классные кандидаты, less good менее candidates, классные, where the где мэрия majority will побоится not и let не good пустит candidates сильных join. политиков. Такое, конечно, It will точно happen, будет. of course, but most Но importantly, главное, not a single ни voice to the одного united голоса Russia. Единой России. We are Мы alliance. все вместе We will голосуем vote for только the за only man одного in every человека county. в каждом округе. That's the exact Это smart и wording. есть умное голосование. И напоследок, Those of те из you who вас, doesn't кто live не in живет в Moscow, Москве, сейчас говорит: why the "Ну и hell did чё I ты watch вообще this? это It makes посмотрел? no Это sense не to имеет ко me. мне никакого отношения". Does. Имеет и It has a прямое. direct bearing. Потому что, First of во-первых, all, the выборы elections будут will не not только в only be in Москве, Moscow, но и it в will be in Питере, another и 20 еще в cities. 20 регионах. И And там there тоже will be the будет умное smart wording голосование. too. А And secondly, во-вторых, в the Москве power in платят Moscow вам spends your money, and you're Вы interested to don't заинтересованы let как them минимум, steal the чтобы money. хотя бы не разворовывали, как это происходит сейчас, поэтому So вы support просто this information информационно campaign, поддержите эту кампанию. Умное the smart голосование. voting. Ни No одного votes to the United голоса Russians, единоросса or to self-appointed или men, those who единоросса, belong to them too. замаскированным под самовыдвиженцев. So Прямо right now, сейчас go and vote идите for the и right отдайте candidate. He свою needs you. подпись хорошему кандидату, вы ему очень нужны. Subscribe to our channel. We're telling the truth.